And in sports, Tanzania swimmer Ria Save gets a personal best timing at the Australia Swimming Championships. Good evening, ladies and gentlemen. This is Capital News at 9:30. My name is Carlos Banda. First, the national news. The National Environment Management Council (NEMC) has fined mining company Williamson Dammers Limited in Mwadui, Shinyanga region 1 billion shillings after mud dam burst and caused environmental destruction in the surrounding community. The Director General of NEMC, Engineer Samuel Gomaka, said the mud flood was caused by negligence. Lile bwawa kwa kubomoka kwake chanzo kikubwa ilikuwa. Source of broken dam is poor feasibility study of the clay dam. When the mine closed operations in 2020-2021 due to COVID-19 pandemic, the management did not inspect the dam when they resumed mining activities. I hereby call on all mines in the country to take necessary scientific measures to make sure that their dams are safe. The 1 billion shillings fine that was given to the company to pay must be paid within 30 days. The committee of 8 sectoral ministers formed to address land disputes in various parts of the country has directed people who have invaded Kuni Forest Reserve in Mvomero district to immediately vacate the reserve area as their presence is causing destruction of the ecosystem of the forest. Sasa na huko tutawapanga hivyo hivyo. Mueneo huko kwenye eneo tulilopewa, lililomegwa, tulilogawiwa na Mheshimiwa Rais, tuenee huko. Sasa tunapoanza kuchukua tena eneo lingine, kudaka eneo ambalo sio la kwetu, tunafanya makosa. Serikali yetu na nchi yetu inaongozwa kwa sheria, taratibu na miongozo. Our government is run by constitution, rules and regulations. Whoever takes laws into their own hands, laws will take its course. Following Honorable President's mercy from the incident of people invading the land, she ordered 2,000 hectares of land to be given out to those who were living in the squatters and to be given title deeds. For those who are not within the 2,000 hectares will be removed. Waliomo kwenye hekta 2,000 hao wako kihalali. Despite the ongoing rains in some regions of the country, such as Morogoro and Iringa, Tanzania Electric Supply Company TANESCO says that power generation has not increased due to low water levels at the New Pangani, Kidatu, Mtera and Kihansi dams. We have visited centers at Pangani River, at New Pangani Falls and Hale stations. The situation of water is still not satisfactory because dams' sources of water have not provided good amounts of flowing despite the ongoing rains in the country. All sources today have produced 272 megawatts. Tulipita pale Hale tukakuta kituo cha megawati 68 kinazalisha megawati 7. The police force in Gator region has arrested a resident from Buseresere ward, Chato district, Gator region, identified as Oliver Meshak, allegedly for killing her 2-week-old infant after burying her alive. Kweli tulipopata taarifa hiyo, jeshi la polisi lilichukua huyo binti na kufanya naye mahojiano, ambapo alikiri kwamba ni kweli alijifungua mtoto ambaye alikuwa na umri wa wiki 2, lakini kutokana na kwamba yeye kazi yake ni ya kuuza baa, lakini pia anajiuza mwili wake, kwa hiyo yule mtoto akawa ni kero kwake, anashindwa kwenda kufanya biashara yake. Hivyo akaamua kuchimba shimo na kumfukia huyo mtoto akiwa hai. Kwa hiyo alituongoza mpaka mahali ambapo alichimba hilo shimo, na hatimaye ni kweli baada ya kuchimba hilo kufukuliwa, tukishirikiana na mzima moto, jeshi la zima moto, tukakuta huyo mtoto akiwa tayari ameshafariki. In another development, the leader of the Mambezi Church in Gator region, Abdiel Raphael, has died from hunger after fasting for 8 days, whereby he had claimed that if he died, he would come back to life. Ambapo walimwaga mke wake na waumini wake
kwamba atakuwa na maombi maalum ya kufunga ambayo hayo maombi yataishia siku ya tarehe 8, na kwamba hata wakimuita asikuitika wasiwe na wasiwasi kwamba atakuja afufuke. Ambapo sasa maombi hayo tangu ambapo alifariki ilikuwa ni tarehe 3 mpaka ilipofika tarehe 8 wanaendelea na maombi akawa afufuke. Ndipo ilifika tarehe 9 na ile hali ya mwili kunakuwa inaendelea kuharibika, ndipo walipoamua kutoa taarifa kwa mwenyekiti wa serikali za mtaa na hatimaye polisi, na kweli madaktari walipomfanyia uchunguzi wakuta huyo mtu amekufa kwa siku nyingi sana. Hivyo alifanywa tu uchunguzi na ikakutwa chanzo cha kifo chake ni kutokula kwa muda mrefu. Prime Minister Kassim Majaliwa, while on tour in Rukwa region, has expressed dissatisfaction on progress of the construction projects of Sumbawanga Municipal Hospital and Matanga Health Center being built in Rukwa region, whereby the government has already issued more than 2 billion shillings for the projects. Unatimiza wajibu wako kweli? Umeletewa milioni 500 kwa ajili ya kujenga kituo. Naibu katibu mkuu kwenye mchanganuo wake anajua mikoa iliyo kwenye gharama kubwa. Imeletewa milioni 500. Maeneo mengine yote ambayo bidhaa zinapatikana kwa urahisi milioni 400. Mkoa wa Rukwa umepewa milioni 500. Umetoa milioni 250 ujenge kituo cha afya. Majengo ya awali yatakamilike, ndio unatoa nyingine. Wewe umeomba kule fedha unawadanganya kwa umemaliza majengo, kumbe haijaisha. Umetoa nyingine. Na hii fedha milioni 250 umeleta lini? Ya pili mwezi wa 11. Mwaka gani? Hujui? Mwezi Novemba 2021. Mwezi wa 4. Leo hujakamilisha. Ndio hilo jengo hata kupiga bati bado. Milioni 250 ya pili ulijenga jengo hili na jengo gani? Tulijenga jengo hili, tulianza laundry pamoja msingi wa laundry. Na hilo? Hili ni sijaridhishwa na kazi zako. Na kuonea nikisema hilo neno sijaridhishwa na kazi yako. Hapa nimetembelea miradi miwili tu. Na leo niko hapa na kesho nataka nifanye tathmini ya jumla. Kamanda TAKUKURU yuko. Mlishapewa kazi ya kuja kuchunguza hapa. Nini majibu? Niko hapa. Mlipewa kazi ya kuja kuchunguza hapa. Washangu. Mlianza lini? Nina mwezi mmoja sasa hivi 2. Wale waliokuwa wamekabidhiwa kazi hii, ushaingia ofisini, maana yake ofisi yote ya kwako. Umeingia leo lakini ofisi ya PCCB ya kwako. Majukumu yote yalikuwa yanafanywa nyuma na aliyekutangulia ya kwako. Kwanza kazi imeanza lini? Tulianza iko mwezi wa 9. Mwezi wa 9 ndio. Mwezi wa 9, wa 10, 11, leo wa 12, evaluation gani hiyo? Tanzania Railway Corporation has officially started train transportation to Kigoma region by using 22 new meter gauge passenger wagons with the aim of improving efficiency in the rail services in the country. Kama mnavyoona mabeo yetu ambayo yalikuwa yanafanywa majaribio majaribio mapya fanya majaribio kwa sababu kwa mujibu wa sheria baada ya kupitishwa na LATRA kwamba yanafaa kwa ajili ya. After LATRA has confirmed on quality of these wagons and their capacity of carrying passengers, the next step is to perform a test. This train is heading to Kigoma. When it comes back, it will go to Kilimanjaro region. The most important thing is that these wagons will reduce transport pressure, although they will not end transport problems, especially at this season. Hiyo pressure ya abiria kugombania ticket. Kwa sababu ujue kwamba yatakuwa 22, lakini ujue mengine kuna yale mekundu ya deluxe na menyewe kwa 22. Kwa hiyo watu wengi wanapenda sana kusafiri na deluxe. Sasa na haya ni kama deluxe hivyo, ingawa kala zinatofautiana kidogo.
Muhimbili National Hospital in Dar es Salaam has launched the first clinic for patients suffering with cholesterol problems, not only for Tanzania but also from member countries of the East African Community. Kliniki ambayo itatusaidia sana sisi kama nchi kwa sababu wote mnajua gharama zake ni kubwa, na hata ukitizama kwenye vifo asilimia 31 ya vifo duniani vinahusishwa na magonjwa ya moyo. Kwa hiyo ni kliniki muhimu sana kwetu, na tumefurahi kupata hii nafasi kwa sababu nchi yetu sasa hivi itajulikana, itaingizwa kama nchi ya 4 katika hii metafiti kubwa kabisa duniani sasa hivi kwa ajili ya cholesterol. Kwa yeyote yule, hasa mwenye uzito wa juu au mwenye historia ya magonjwa ya moyo kwenye familia, ni fursa ya kupima kwanza, tunasema screening, lakini upime kwanza, na wale ambao watagundulika hasa kutoka kwenye kliniki zingine, hizo kliniki za moyo, kliniki za sukari, pia tunawapokea. Hatuwezi kusema sasa kwa namba itakuwa ngapi, lakini tunategemea namba itakuwa kubwa zaidi. Ambaye nimepima vipimo nikakutwa na triglyceride nyingi kwenye damu yangu, yani maana yake damu yangu ina mafuta mengi. Sasa nimefanya kipimo hiyo kama mara 2, lakini bado hali inaonekana kujirudia. Kwa hiyo kliniki kama hii itanisaidia sana mimi kuangaliwa kwa karibu sana. And that is the end of the national news. We'll take a short break and return for international news. Glad to have you back, and now international news. Nurses in the United Kingdom have staged an unprecedented one-day strike as a last resort in their fight for better wages and working conditions. Up to 100,000 members of the Royal College of Nursing in England, Wales and Northern Ireland are stopping work from Thursday from 8 GMT to 20 GMT on Thursday after rejecting a government pay offer. The strike is the first in the Royal College of Nursing Union's 106-year history. The Law Society of Kenya, LSK, wants Parliament to dismiss President William Ruto's recent proposal to amend the Constitution. The LSK President Eric Theuri says the proposed constitutional changes are unconstitutional and that President Ruto, is trying to circumvent the Supreme Court's ruling on the BBI case, which affirmed that the President does not have the powers to instigate constitutional changes. We note that the President is constitutionally mandated to also protect and uphold the Constitution. We therefore call upon Parliament, that is required under Article 94, subsection 4 of the Constitution, to protect the Constitution and protect democratic governance of the country and the citizens of Kenya, to rise up to the occasion and safeguard the gains made under the Constitution. The Law Society calls upon the Speaker of the National Assembly to note that the proposed amendments are unconstitutional. The amendments are being initiated by the President contrary to the decision in the BBI case, and so therefore they should not see the light of day in Parliament, as there being a very clear precedent that has been set by the courts that those proposed amendments should not be entertained by Parliament. So we therefore call on all Kenyans to join in this movement to protect and uphold our Constitution, because we have a duty at all times to obey and follow the law which we gave unto ourselves.
Dozens of people have been released in the latest prisoner swap between Russia and Ukraine, nearly 10 months into the war that began after Moscow invaded its neighbor. The latest exchange included 64 Ukrainian soldiers and a U.S. national living in Ukraine. Tens of thousands of people have been killed, millions more displaced, and cities reduced to rubble since the Russian invasion began on February 24th this year. And that sums up the international news. We'll take a short break and return for business. Stay tuned. Welcome back, and now business news. The Minister of State President's Office, Jamal Kasim Ali, has said that the government is taking measures to improve the investment environment in the tourism sector by bringing tax relief and removing bureaucracy in accessing licenses and permits. Sehemu ya kila maendeleo na kila hatua ina changamoto zake, lakini nimejaribu kuelezea jitihada mbalimbali ambazo serikali. Despite the existing challenges, the government has played major roles in setting up good tax systems and even reduced some taxes during the pandemic. There are some of plans that were achieved in efforts of excellence in this sector. Kutoa ile restrictions ya COVID. We are trying to create regional integration by producing markets within East Africa and Africa at large. Our call to the government is open the country without many obstacles so that we could bring more tourists in the country. Tunatoa sisi pia, alafu itakuwa vizuri tunatengeneza Stone Town, NMB Bank has continued to give back to the community from profits made, whereby more than 100 million shillings has been given to the winners of various campaigns, with the bank calling on customers to use their bank cards to access financial services from the bank. Katika draw yetu hii, kampeni yetu ya Master. At this fifth campaign that will allow our customers to win different prizes, including cash, motorbikes, 4 days trip to Dubai. 3 million shillings will be given out to 800 winners. The campaign will last for 10 weeks. Every week there will be 75 winners. Zawadi za fedha taslim, kutakuwa na zawadi za bodaboda, lakini pia kutakuwa na zawadi ya kuelekea Dubai ya siku 4. Azam TV company has launched 2 new decoder shops in Mwanza region, being measures taken to expand services and increase availability of its products in Lake Zone regions. Wadau wetu wanapata shida kupata huduma za Azam kutoka Dar es Salaam. Fikiria masuala ya usafiri. Our stakeholders failed to get services from Dar es Salaam because of transport issues, causing decoder prices to go up, and lacked an office in this zone. Mwanza is the second largest city in the country. That is why it is very important to have an office here. Mimi kama wakala wa Azam TV mkoa wa Geita, tayari kuna changamoto ambazo nilikuwa nikizipata. As Azam TV agent in Geita region, I used to face challenges, especially in ordering decoders from Dar es Salaam. It used to take maximum of 3 days. But this office will help me to get my orders on time. Things made easier. Ladies and gentlemen, that is the end of the business news. We'll take a short break and return for sports. Welcome back, and now sports news. Starting off with swimming competitions, Tanzania swimmer Ria Savi has achieved a personal best by 10 seconds in the ongoing World Championships taking place in Melbourne, Australia.
I just came from swimming my 50-meter backstroke. I got a PB by 2 seconds. I went from 34 to 32. And I'm really glad about my performance, and I did really well. And I look forward for my next event on Saturday, 50-meter breaststroke. Moving on to football, Simba Sports Club management has said that despite the quality and performance of Juma Mgunda, they will hire a new head coach soon. Kufika hapa tulikofika tumefikishwa na Juma Mgunda. Of course, we are here because of Juma Mgunda. Of course, we need to strengthen our technical bench because we are going to a tougher stage. The Champions League group stage is tougher. We need a technical bench that has solid people. Kweli ya kwamba Juma Mgunda anatosha, lakini lazima tukumbuke kwamba hii ni kwa mara ya kwanza Juma Mgunda anashiriki Champions League. Now, in baseball, the National Baseball League has ended with TAMSA and JABS conducting a harmonization seminar for players and coaches. Yes, we are going to hold a peace seminar lectured by Mr. Musofe, who is working with JICA, but he has a lot of experience in working with JICA, and he has experience of how he spent his life, younger in Tanzania, and how Tanzanian people create peace in this country. So I'd like him to come to the seminar as a lecturer and share his knowledge, experience to not only South Sudan players, but also Tanzanian young players. And that story concludes our news for tonight. Thank you so much for joining us, and good night. Watch Capital News at 9:30 and get updated on what is happening in Tanzania and around the world on political, social, and economic issues and events, without forgetting business and sports news. You can get it all right here on Capital News at 9:30 from Monday to Friday on Zuku Channel 067, Digitech Channel 1103, and Facebook Capital Television Tanzania. Ni msimu wa kusherehekea, ni msimu wa furaha na upendo, na ITV, Radio 1, Capital Radio na Capital TV tupo pamoja nawe. Tumekuandalia punguzo kubwa la bei kwa matangazo yako. Ewe mfanyabiashara, mwaka huu usikubali kuachwa nyuma. Njoo utangaze nasi bidhaa na huduma zako kwa bei za kujiachia kabisa. Kwa ITV utapata matangazo 5 ya graphics kwa $500 tu, na kwa Radio 1 utalipa matangazo 5 ya kawaida na utapata matangazo 2 bure. Capital TV, Capital Radio na Digital, kote bei ni karibu na bure. Usiseme hukujua. Ofa hii ni kuanzia tarehe 15 Novemba mpaka tarehe 15 Januari 2023. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na idara ya masoko kwa simu namba 0658 777144 au 0784 611112 au 0783 892833. Just tuning in, this is Captured on Air. My name is Khadija Zimba. Thank you so much, and it's a great honor to actually be part of this episode this time around. And in studio, I will not be alone. I'll be accompanied with Vanessa Victor. Co-host vibes. Yeah, so it's been a while, huh? It has.
That's something good about CapChat. Ukutani na face hizo every now and then. That is true. That's very true. Yeah. You get to argue with different people. It's fun, but we're arguing. Yeah, you get different opinions every now and then. Mitazamo huwa inabadilika kutokana na personalities za watu na understanding. So happy Independence Day. Happy Independence Day to you too. 61 years, huh? Yeah, 61 years. I was in the office, and so were you. Of course. Tulikuwa tunatumikia taifa. Yes. But the big part of this year's Independence Day is celebrations being cancelled. Tulipata taarifa hizi earlier during the week, and watu wengi walikuwa na opinions tofauti. Of course, it's not the first time, lakini imepokelewa in a very positive way. Kuliko ile ya maswali mengi kwamba kwa nini haifanyiki, kwa nini, lakini mapokeo yamekuwa very positive. We have a very short clips ambazo tumewaandalia on how people actually received this information. Kutumika katika sehemu za jamii kama vile hospitali, sehemu za watoto yatima, ni vizuri sana, zinaweza kuwasaidia na tutaona kitu gani kimefanyika kuliko kuteketeza tu katika sherehe za kusherehekea tu na kufurahi watu ambao wana afya zao na ni wazima. Ukiangalia pale tumeona hospitalini hapa kuna wodi ambao haitoshelezi wazazi. Na wangelikuwa hela kama hizo mwanzoni zimetumika kwa manufaa kuliko kuchezea tu muziki, sui, sherehe, gwaride. Wananchi sasa hivi wako na step kubwa sana mbele. Kwa hiyo naomba sana sherehe zingine kama hizi zitumike kwa ajili ya manufaa ya wananchi. All amount of money ambayo usually is budgeted for the event, about 960 million shillings to be used in one day. But this time around zimekwenda kufikia ya watu tofauti, especially watu wenye mahitaji maalum. Kuona wanajengewa dormitories, wanajengewa mahali pazuri pa kusomea. I don't know how was it like for you, but with me na ambavyo tumesikia ni kwamba watu wengi wamefikiwa katika namna tofauti. Ukiacha mkono wa serikali moja kwa moja, lakini hata wadau mbalimbali wameweza kujitokeza na kutoa mchango wao. Unajua ikifika ile Independence Day, it takes one step to move other people. I'll give you my thoughts. To be very honest. Kuadhimisha, kucommemorate, kucelebrate uhuru wetu na tulivyopata uhuru wetu ni kitu cha muhimu. Lakini sio lazima kila mwaka zisherekewe kwa njia ile ile. Kwa sababu hata tukiangalia miaka ya nyuma nakuta kuna sehemu inakuwa inasherekewa kitaifa, lakini kila mkoa anasherekea kwa namna yake, kupanda miti, different ways. So for me, mama alivyoamua kusema kwamba hii hela kuna sehemu ambazo ingeweza kutumika na inahitajika zaidi. For me, that was a class act. Kwa sababu ni njia tofauti ya kuonyesha kwamba bado tunasherekea, lakini tunasherekea kwa njia tofauti. Na pia kuna watu ambao they said kwamba sasa hivi vizazi vinavyokuja watajuaje umuhimu wa Independence Day if hizi sherehe hazipo. Lakini tusisahau, it's not just the responsibility ya serikali kufundisha vizazi vinavyokuja kuhusu umuhimu wa siku ya Independence Day. Ni jukumu la wazazi, ni jukumu la mashangazi, mabibi, mababu, walimu. It's their experience of growing up ambayo inawapa a wider range of why this day is so special. Yeah, na ukiangalia mfano usually how it happens, the way tuna celebrate, tuvozoea kucelebrate, unakuta wadau mbalimbali wa maendeleo yani unaona kabisa wangetamani kuweka mchango wao kwenye hii siku, lakini kwa kuwa tayari the government is working on it, you know, the government has funded everything,
wanajikuta tu okay, let's just follow the leader. Lakini this time around tunaona karibia wadau wengi wa maendeleo na taasisi mbalimbali zimeweza kufikisha ujumbe huu kwa njia tofauti, njia kubwa kabisa. Imagine serikali haiwezi kuwa na mkono mrefu sana wa kumfikia kila mtu. That's true. Kwa hiyo inafika mahali hata watu wengine, wadau wengine wanapata nafasi na wao kutoa mchango wao. But ile hofu ya watu kusema kwamba pengine ile siku inaweza kasahaulika si rahisi, kwa sababu ukiangalia kuna watoto yatima ambao walitembelewa wiki hii na walipelekewa zawadi, walipelekewa taarifa, walipelekewa